Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, ein groteskes Spektakel zu beobachten? Ein Performance, die aus Normalität ist, wo das Absurd die einzig Konstant ist. Achten Sie genau darauf, was Sie herumgeschieht, ein Klick auf Ihr Telefon. An Bilder von begrabenen Kindern, zerstörten Städten, Schrei des Schmerzes, die durch Blut getrunken Hallen, erscheinen. Ist die rohe Realität, die Brutalität der menschlichen Existenz, die in High Definition enthüllt wird, im Handem drehen und der Zichales. Ein lebendig, farbenfrohe Werbung taucht auf, voller falscher Lachen und leere Versprechungen. Kaufen Sie Glück, erwerben Sie selbst workvoll auf Kreditkarte. Vergessen Sie die Qual, mit ein Wochenendtrip. Es ist, als hätten Leiden Konsumismus einen stillen Pakt geschlossen, uns hypnotisiert zu halten. Schmerz ist ihr cooles Jordan, Konsen die offizielle Ablenkung, und wir gehen weiter, passiv Zuschauer eines Theaters, in dem Tragedien kommt in einem endlosen Zyklus wechseln. Sie spüren dieses Unbehagen, nicht wahr? Dieses tief. Fast für sich Unbehagen, als ob etwas grundlegend Fälle im Platz wäre. Als ob wir nur im biologischen Sinn leben, aber innerlich tot sind. Absichtlich tot. Wahrhaft tot, weil wir Muster wiederholen, die wir nicht geholt haben, wir es langen leben, die wir nicht geschrieben haben, und wir vorwärts gehen, selbst ohne zu wissen, warum. Albert Camus verstand dieses Gefühl, mit messerscharfer Klarheit. Schrieb nicht, zu trösten. Schrieb, zu streng. Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem, erklärt. Dies Aussage handelt nicht von Statistiken oder einem einzelnen dramatischen AKT. Sie spricht Jean Lees. Rules Frage und die mitten in der Nacht auftaucht, warum. Weitermachen, wenn sich alles so leer anfühlt in einer Welt, die so absurd, so bedeutungslos ist. Hier können wir Camus aber ihr wirklich, lässert hinaus erweitern und auf den Kollaps der Authentizität verweisen, die langsame Erosion unseres wahren Selbst. Jedes Mal, wenn wir aufgeben, wo wir sind, in eine Gesellschaft zu passen, die uns becuben soll, verlieren wir einen Teil unserer Essenz. Dieses Lies aufgeben, aber unsichtbar, kann verheerend sein. Doch Camus hört nicht bei der Anprangerung auf. Schlägt etwas unendlich viel herausforderndes vor, dem Absurden mit offenen Augen zu begegnen. Nicht zu fliehen, nicht zerstungen. Zu erfinden, nicht in metaphysische Erklärungen zu klammern, sondern einfach die Realität so zu akzeptieren, wie sie ist, kalt, inkohärent, gleichgültig. Und das zu leben, sich zu entscheiden zu leben, nicht aus Hoffnung, nicht aus Versprechen, sondern aus Rebellion. Dieses Video ist ein Aufruf, nicht in etwas zu glauben, sondern aufzuwachen, zu denken, zu fühlen und vielleicht zum ersten Mal. Zu akzeptieren, dass das Leben keinen externen Sinn braucht, zutiefst bedeutsam zu sein. Sinn ist nicht fertig und wartet irgendwo auf Sie. Sinn ist etwas, das Sie mit Prozess, mit Klarheit selbst aufbauen. Vielleicht würden Sie beim Eintauchen in diese Philosophie erkennen, dass das Leben ohne einen kosmischen Zweck keine Tragödie ist. Es ist tatsächlich der Grot. Der Freiheit, den ein Mensch vollbringen kann. Und genau deshalb muss dies Reise jetzt beginnen. Die meisten Menschen verblassen langsam, in Anzügen, lächelnd für Selfies, zielirrigant und bevor gelobt. Sie leben, aber sie sind nicht lebendig. Sie atmen, aber sie fühlen nicht. Sie sind funktional, aber sie sind nicht ganz. Und das Erschreckendste ist, dass dieser Tod, der Tod des wahren Selbst, niemanden schockiert. Im Gegenteil, Wort mit Stabilität, Zustimmung und Likes belohnt. Camus verstand die schon wie vielen anderen, also von der tiefsten philosophischen Frage sprach. Weise auf etwas jenseits physischer Handlungen hin.
A wise auf den langsamen, unsichtbaren Kollaps. Der Authenticität hin. Das Lies verblassen, das geschieht, wenn sie aufgeben, wo sie sind, in ein Form zu passen. Wenn sie ihr eigenen Fragen zum Schweigen bringen, nur Gott Einpass zu wirken. Wenn sie ihr Neugier gegen Produktivität, ihr Essenz gegen ein soziale Rolle eintausch n.w, i.e. oft haben sie sich dabei ertappt, wie einen Charakter zu spielen. Ein Skript aufzuführen, das Gemmen für sie geschrieben hat. Aufwachen, arbeiten, lächeln, höflich sein, mutiget verbergen, what unterdrücken, Angst ignorieren. Das Leben verwandelt sich in ein Schleif automatischer Gesten, Entscheidungen aus Trägheit getroffen, und Gefühle werden ausgetrocknet. An meinem jeder Wiederholung verblasst etwas in innen, langsam, leis, bis sie eines Tages in den Spiegel schauen und sich nicht mehr erkennen. Dies ist der Kollaps, den Camus aufdeckt. Eine Existenz ohne Leidenschaft, ohne Bewusstsein, ohne Revolt. Eine Fähigkeit, Dennis ist leichter, sich mit einem lauwarmen Leben abzufinden, als sich dem Terror der Leere zu stellen. Leichter, so zu tun, als sei alles in Ordnung, als in den tiefen Zweifel einzutauchen. Was wenn das alles keinen Sinn ergibt? Aber hier ist der Schlüssel. Dies inner Leere zu erkennen, ist der erste Schritt, den Kreislauf zu durchbrechen. Allein die Tatsache, dass sie dies Wort jetzt rennen, seid bereits, das etwas in innen Widerstand leistet, das denote ein Funk ist, ein Unruhe, ein Weigerung, ein halbes Leben zu akzeptieren. Und aus dieser Weigerung beginnt die War, Revolt, bever wir jetig über die bewusste Rebellion gegen diesen täglichen Tod sprechen, müssen wir das Szenario verstehen, in dem all dies geschieht, ein kalte, gleichgültig, still Welt, in der Sinn nicht gegeben ist. Es ist im Zusammenprall zwischen der menschlichen Sinnsucht und der Still des Universums, das geboren wird, was Camus das absurd nennt. Und genau das werden wir im nächsten Teil erforschen. Wenn dieser Inhalt für Sie Sinn matcht, klicken Sie auf den Abonnieren-Button und abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank für Unterstützung. Stellen Sie sich vor, Sie watchen eines Tages auf und erkennen, das alles, was Sie für solid halten. Ihr Ziel, Ihr Überzeugungen, Ihr Gewissheiten, zu brickeln beginnt. Nichts Dramatisches ist passiert, keine Tragödie, nur still. Ein Leer let sich zwischen Sie und die Welt. Sie fragen sich warum, aber es gibt keine Antwort. Nur Lärm, nur Routine, nur das mechanische Gush des Lebens, das weitergeht. Gleichgültig gegenüber ihrer Qual. Genau hier folgt Albert Camus ein, Vorstellung vom Absurden ein, den Zusammenprall zwischen der menschlichen Sehnsucht nach Sinn und der unbegreiflichen Still des Universums. Wir wollen Antworten, wir brauchen Erlangen, Zweck, Richtung, aber die Welt ist einfach. Sie antwortet nicht, erklärt nicht, rechtfertigt nicht. Und dieser Mangel in Antwort ist für viel unerträglich, aber für alle unvermeidlich. Camus behauptet nicht, dass die Welt aus Bosheit oder Ungerechtigkeit sinnlos sei. Sie ist nicht grausam, sie ist gleichgültig. Und diese Gleichgültigkeit macht sie absurd, weil wir, bewusst wissen, die mit einem Wunsch nach Logik und Kohärenz ausgestattet sind, dazu verdammt sind, auf einer Bahn zu existieren, wo nichts davon garantiert ist, als versuchten wir, ein Buch zu lesen, das in einer Sprache geschrieben wurde, die nicht existiert, die Frustration kommt nicht vom Inhalt. Sie kommt von der Abwesenheit einer Übersetzung. Das Absurd ist wieder im Universum, nicht in uns, sondern in der Beziehung zwischen den beiden. Wir sind sinnstiftend Maschinen, geworfen in ein Umgebung, die keinen Sinn bietet. Und dies ist laut Camus ein unentrinnbar Tatsache. Es ist keine Theorie, keine Hypothese. Es ist die Grundbedingung bewusster Existenz, und was tun wir angesichts dessen? Die meisten Versuchen zu entkommen.
Wir verlieren uns in Belenken, Ideologien, Heilsversprechen. Wir versuchen, diesen existentiellen Schmerz am IT-Konsum, Religion, Status, ja sogar toxischem Optimismus zu bekämpfen. Den direkt in das Absurd. Zu blicken, erfordert brutalen Mut. Erfordert die Fähigkeit, unseren Blick auf die Leere zu halten, ohne zu blinzeln. Aber Camus glaubt, dass genau in dieser Konfrontation, in diesem Moment des Schocks, wo der Boden verschwindet und alles. Zusammenzubrischen scheint, etwas Mächtiges geboren werden kann. Denn wenn das Universum keinen Sinn hat, dann ist der einzige Weg, weiter zu machen, unseren eigenen zu schaffen. Und das kann nur geschehen, wenn wir offern zu fliehen, offern uns selbst zu belegen, offern extern Antworten zu suchen. In diesem Punkt erreichen wir den Scheideweg. Angesichts des Absurden haben wir drei magliche Wege, drei menschliche Reaktionen auf die Abwesenheit von Sinn. Und dies Entscheidungen und Konsequenzen geht es Naxen Teil.wen wir endlich das Absurd erkennen, wenn wir offern. Trost in Illusionen zu suchen und der Realität unverhüllt begegnen, werden wir in ein existenziell Gabelung geworfen. Albert Camus präsentiert uns drei magliche Auswege, aus dieser brutalen Sackgasse zwischen dem menschlichen Durst nach Sinn und der Gleichgültigkeit des Universums. Drei Antworten auf die Leere, und jede von innen offenbart nicht nur, was wir vom Leben halten, sondern auch, wie sehr wir bereit sind, die Ehrlichkeit zu leben. Die erste Option ist die Total Capitulation, die Schlussfolgerung, dass das Leben, wenn es keinen Sinn hat, es nicht wert ist, vergessen zu werden. Es ist der Extrem eines Individuums, das keine Grund findet, die Existenz zu ertragen. Und es versucht, sie zu binden. Camus lehnt diesen Ausweg entschieden ab, nicht aus Moralismus, sondern weil ihn als ein Gester Schwach ansieht, ein Verfut Resignation angesichts eines Spiels, das noch nicht einmal begonnen hat. Das Leben zu binden, bedeutet nicht, das Absurd zu konfrontieren. Es bedeutet, davor zu fliehen. Der zweite Ausweg ist das, was Camus die philosophische Flucht nennt, und dies ist vielleicht die häufigst und die gefricktst. Es ist, wenn angesichts des Absurden das Individuum einen künstlichen Sinn erfindet, sich an einen Glauben, eine Ideologie, ein Heilsversprechen klammert, und die Qual zu bekämpfen. Hier kommen dogmatische Religionen, geschlossen Denksystem, messianische Utopien. Es spielt keine Rolle, ob es des Versprochen Paradies oder die perfekte Revolution ist. Der Mechanismus ist derselbe, die Realität zu verraten, sich sicher zu fühlen. Aber diese Art von Sicherheit hat einen hohen Preis, die Verlust der eigenen Klarheit. Und für Camus gibt es keine gregere Unerlichkeit, als sich selbst zu belegen, nur nachts schlafen zu können. Somit bleibt der dritte Weg, die Absurd Revolt. Der schwierigste Weg und der befreiendste. Es ist, wenn das Individuum das Absurd als eine permanente Bedingung der Existenz akzeptiert. Es versucht nicht, es zu erklären oder davor zu fliehen. Es lebt einfach damit. Es stellt sich eine Verzweiflung, lebt ohne Appell und transzendentale Hoffnung, handelt ohne kosmische Belohnungen zu erwarten. Es ist der mutigste Akt, den ein Mensch begehen kann, weiter zu leben, selbst wissend, dass das Universum sich nicht darum schert. Dies Revolt ist nicht aggressiv. Sie ist nicht gegen die Welt. Es ist ein Ja, das zum Leben gesagt wird, trotz allem. Es ist, Intensität, Präsenz, Bewusstsein zu leben, wissend, dass just endlich ist, jeder Moment einzigartig ist und das nichts jenseits des Jets garantiert ist. Es bedeutet, die Leere ein Bund für die Freiheit zu verwandeln. Es bedeutet, das Leben zu einem Akt kontinuierlicher Schwung zu machen, auch ohne Skript. Aber wie ist es möglich, so zu leben? Wie kann man dies Revolt aufrechterhalten,
Ohne Verzweiflung zu fallen? Camus beantwortet dies. Frage mit einem mächtigen Symbol, einer mythologischen Figur, die zu einer Metapher für die menschliche Existenz wird. Sisyphos. Und von ihm, dem ewig Verganten, der seinen Stein den Berg hinaufstatt, werden wir im nächsten Teil sprechen. Stellen Sie sich vor, Sie ren dazu verdammt, ewig dasselbe Aufgabe zu wiederholen. Ohne Belohnung, ohne Abschluss, ohne Erleichterung. Einen Berg hinaufzustigen, wenn Sie einen kolossalen Stein schieben. Nur in jedes Mal, wenn Sie sich der Spitzen hören, zum Ausgangspunkt zurückrollen zu sehen. Dies ist die Bestrafung des Sisyphos, der mythologischen Figur, die es wagt, die Geister herauszufordern, und davor zu dem grausamsten Zyklus verurteilt wurde, den die menschliche Vorstellungskraft ersinnen konnte. Sinnlos wiederholen. Ein endlos Routine, ein Ewigkeit vergeblicher Anstrengung. Es ist leicht, dieses Bild zu betrachten und nur Tragödie zu sehen. Aber Albert Camus sah etwas anders. Sah darin die reinste Reflexion der menschlichen Existenz. Für Camus ist Sisyphos mehr als ein Verdammter. Ist ein Symbol, und mehr. Noch. Ist ein Held. Nicht im romantischen oder epischen Sinn, sondern im brutalsten und ehrlichsten Sinn behaupt. Sisyphos ist der Mensch, der seiner absurden Realität begegnet und sich entscheidet, sie ohne Illusion zu konfrontieren. Glaubt nicht, dass der Stein eines Tages oben bleiben wird. Täuscht sich nicht mit der Versprechen der Befreiung. Weiß, dass die Bestrafung ewig ist, und genau deshalb ist frei. Denner versteht das Ausmaß seiner Tragödie, akzeptiert sein Schicksal, und schied dennoch weiter. Camus schreit, man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Und dieser Satz, auf den ersten Blick so provokativ, ist ein existenzieller Schlag. Wie kennt jemand in solch einer verzweifelten Lage glücklich sein? Aber hier liegt die Genialität der Metapher. Sisyphos Glück liegt nicht in Gewinnen, sondern in nicht aufgeben. Es liegt in dem Moment, in dem den Berg hinabsteigt und wissend, dass der Stein wieder fallen wird, sich dennoch entscheidet, wieder von vorn zu beginnen. Entscheidet sich, noch einmal zu schieben, nicht aus Glauben, nicht aus Hoffnung, sondern aus Entscheider. Geht, ewig wiederholt, hört auf, Bestrafung zu sein, und verwandelt sich in Bejahung. Die Erkenntnis der Sinnlosigkeit zerstört. Sisyphos nicht. Die Abwesenheit von Sinn wird zum Grund, aus dem seine Freiheit entspringt, nimmt sein Schicksal an. Bein spricht den Stein als seinen eigenen. Verwandelt Bestrafung in Wall, und indem dies tut, transcendiert Word gräser als die absurd Aufgabe, die ihm auferlegt wurde. Camus präsentiert Sisyphos nicht, uns Leid zu resignieren. Tut dies, zu zeigen, das wahre Heroismus in Klarheit, in bewusster Beharrlichkeit, in der Weigerung, vor der Realität zu fliehen, liegt egal wie hart sie sein mag. Wir alle haben unsere Stein. Wir tragen Lasten, die zurückkehren, misserfolg. Die sich wiederholen, Routinen, die uns nichts zu voren scheinen. Aber was uns definiert, ist nicht die Unvermeidbarkeit des Falls. Es ist die Entscheidung, wieder aufzusteigen. Sisyphos repräsentiert den Menschen, der angesichts die Absurden nicht flieht, sich nicht täuscht, nicht kapituliert. Widersteht. Und dieser Widerstand, selbst ohne das Versprechen von Ruhm, ist würdig. Ist ganz. Ist schon, weil aus der tiefsten Erkenntnis der Realität und gleichzeitig aus der Weigerung entsteht, von zerbrochen zu werden diese Metapher ist mehr als Philosophie. Sie ist ein Modell für das Leben, ein Ruf zur Authentizität. Der Stein wird weiter. Fallen, aber die Art, wie sie entschieben, Kanals verndern. Der AKT tragens mit Depots sein, mit still, und mit Intensität matcht die absurd Aufgabe zu einem heiligen Ritual,
Einer Bejahung ihrer Existenz. Aber wenn Sinn nicht im End liegt, wie kann dann entstehen? Wie lebt man, wissend, dass der Stein immer fallen wird? Wie findet man einen Zweck, wenn es keinen vorgegebenen Zweck gibt? In dieser Luck zwischen Fall und Aufstieg entsteht die Möglichkeit, Sinn zu schaffen. Und genau das werden wir im nächsten Teil erforschen. Wenn das was. Sie ren, bei Ihnen Enkling findet, werden Sie echten Wort in meinen E-Books finden. Beyond the Shadow, erklärt Jungs Kernidin, rend dialogues with the unconscious, in einen 30-Tage Fad bietet, Sie in Im Leben anzuwenden. Beide sind im eingeheften Kommentar verlinkt. Vielen Dank für Unterstützung. Das Universum schuldet uns nichts, kein Handbuch, keine Erklärung, keinen erleuchteten Pfad. Es existiert einfach, white, still, gleichgültig. Und für viel ist dies Erkenntnis unerträglich, weil uns von klein auf beigebracht wird zu glauben, dass das Leben einen Sinn hat, der darauf wartet, entdeckt zu werden. Das ist ein Mission, ein Schicksal, einen verborgenen Sinn gibt, der einmal entfällt, all unsere Schmerzen rechtfertigen wird. Aber Camus zerschmettert diese Illusion amiter Kalteins Menschen, der die West bereits durchgehört hat. Sinn wird nicht gegeben. Alles nicht in heiligen Büchern verborgen, nochen den Sternen geschrieben. Existiert einfach nicht. Und genau deshalb kann erschaffen werden. Dies ist die mächtigst unbeinsteigendst Proposition, die Camus uns Ambität. Wenn es keinen universalen Zweck gibt, dann hängt alles von uns ab. Wir sind die Schöpfer, nicht einer absoluten Wahrheit, sondern eines intimen, persönlichen, bewussten Sinns. Jeder Ekeit, egal wie klein, wird zu einer Bejahung, einer Abeln der Leere, einem Schrei gegen das Absurd. Das bedeutet, dass wir selbst inmitten der Ruinen etwas aufbauen können. Und nicht nur irgendetwas, wir können ein Leben aufbauen, das wahrhaft uns gehört, aber das erfordert einen Sprung der Verantwortung. Denn wir können nicht länger auslagern, wer wir sind. Wir können nicht sagen, das Leben wollte so, oder Gott wollte so, oder die Gesellschaft hat mich dazu gedrängt. Von dem Moment an in dem sie das Absurd erkennen, wird alles, was sie tun oder nicht tun, zu ihrer Stiftung. Sie entscheiden, was wichtig ist, was Zeit, Mühe, seine eigen, vitale Energie wert ist. Und dies Freiheit obwohl oft verfliegend, ist der einzig mögliche Weg zu einer authentischen Existenz. Dies ist keine Einladung zum Chaos. Es ist nicht lieb, wie du willst. Es ist das Gegenteil. Es ist lieb mit Absicht, lieb mit Prozess, lieb wissend, das just zielt. Nicht, weil sie aber Generationen hinweg in Erinnerung bleiben wird, sondern weil es als ist, was sie im Moment haben. Jemanden zutief zu lieben, aufmerksam zu zuhören, Kunst zu schaffen, ein Sache zu verteidigen, still zu kultivieren, sich den Körper, den Geist, änder zu kümmern. All das kann heilig sein, wenn es mit ist sein. Gehalt Word. Camus ruft uns auf, als Künstler unserer eigenen Existenz zu leben. Und wie jeder Künstler müssen wir uns dem rohen Material stellen. Leid, Scheitern, Angst, Einsamkeit. Nicht sie zu glorifisieren, sondern sie zu verwandeln. Denn selbst in Schmerz liegt Kraft, selbst in Kollaps liegt Schönheit. Selbst in Tod liegt Word, Ruin ist nicht das End. Sie ist der affin Raum, wo wir etwas Neues bauen können, etwas Eigenes. Und dies Konstruktion erfordert keine großen Taten. Sie geschieht im Alltag, in der Art, wie wir einem Montag begegnen, in der Art, wie wir einen Fremden behandeln, in der Art, wie wir reagieren, wenn alles schief geht. Sinn zu schaffen ist ein konstant, still, persönliche Arbeit. Und je weiter wir uns von den Erwartungen anderer entfernen,
Deston herkommen wir unser eigenen Stimm. Da, so zu leben, bewusst. Präsent, der eigene Oder, muss man einen letzten Schritt tun, den Schursen von allen. Offren, Sinn im Auen. Zu suchen, die Hoffnung auf ein Antwort, die von oben, von Auen, vom aufzugeben. Und beginnen, die Leere nicht als Fein zu sehen, sondern als Raum für Creation, als fruchtbaren Boden, wo Freiheit endlich blühen kann. Und von dieser letzten Überkehrung, davon, wie man die Leere als befreien und nicht als Verdammnis akzeptiert, werden wir jetzt im letzten Teil sprechen. Denn es ist in diesem Punkt, dass Camus Philosophie sich nicht nur in Reflexion, sondern in Praxis, in wahren Mut, in Radical Freiheit verwandelt. Wenn wir endlich offren, nach einem kosmischen Sinn, einer finalen Erklärung, einer definitiven rechtfertigen menschlichen Leiden zu suchen, geschieht etwas Seltsames. Stavverzweiflung im Finden wir Erleichterung. Erleichterung, weil wir endlich nicht mehr die Last einer unglücklichen Erwartung tragen. Erleichterung, weil wir nicht länger so tun müssen, als ob alles Sinn macht. Den tiefen innen wissen sie, dass vieles von dem, was sie gelegt haben. Schmerz, Verlust, Ungerechtigkeiten, niemals einen größeren Grund hat. Die Wahrheit ist, dass die Existenz chaotisch, gleichgültig und unerbittlich ist. Aber dies muss kein Todesurteil sein. Es kann ein Ausgangspunkt sein. Die Leere, dieser bedeutungslos Raum, in den wir einst unsere Hoffnungen projizieren, kann zu fruchtbaren Boden werden, einem sauberen Terrain, frei von den Lügen, die uns aber Zweck Erfolg Ergsung erzgult werden. Dort, in diesem verwüsteten Land, wird wahre Freiheit geboren. Freiheit, zu sein, wer sie sind, nicht das, was andere von innen erwarten. Freiheit, bewusst zu wählen, mit Prossen zu handeln, mit Intensität zu leben, wissend, dass jeder Moment alles ist, was es gibt. Albert Camus war kein Nihilist. Sagt nicht, dass das Leben nichts wert ist. Sagt, dass, weil es nichts wert ist in einem objektiven Sinn, es in einem subjektiven Sinn als wert sein kann. Es kann genau das wert sein, was sie entscheiden. Das es wert ist. Sie definieren das Spiel. Sie legen die Regeln fest. Das ist nicht wenig. Das ist der große Ekeit der Rebellion, der in einer Welt möglich ist, die ständig versucht, sie zu programmieren, zum Schweigen zu bringen, zu formen. Ohne Garantien, ohne Dogmen, ohne ein versprochenes Happy End zu leben, ist keine Verdammnis. Es ist ein Chance. Die Chance, authentisch zu leben, präsent zu sein, Jungheit zu schaffen, wo Ruinen sind, ihr eigenes Dasein zu einem Kunstwerk zu machen. Und dies ist Bewusstsein, dies heiter Revolt angesichts der Absurden, ist das, was Camus als den Höhepunkt menschlicher Wort vorschlägt. Nun die Wahl liegt bei ihnen, sie können weiterhin im Autopilot leben. But, so tun, als ob alles Sinn macht. Oder sie können das Absurd umarmen und mit leben. Es gibt kein Skript. Es gibt kein Ziel. Es gibt nur das Jetzt und das, was sie damit tun wollen. Wenn dies Botschaft sie in irgendeiner Weise bereitet hat, lädt sie ein, unten zu kommentieren. Was haben sie mit ihrem Jetztvio? Schreiben sie, teilen sie ihr Revolt, ihren Zweifel, ihren Impuls zu leben, selbst ohne Garantien. Und noch wichtiger, bleiben sie bei uns. Das nächste Video ist essentiell, dies Reis noch weiter zu vertiefen. Sie haben bereits begonnen zu erwachen. Gehen sie nun voran. Denn wahre Transformation geschieht nur, wenn sie weitermachen. Und der nächste Schritt ist entscheidend.